Pressure of a gas. இன்றைய கிளாஸில் நம்ம ப்ரெஷர் ஒரு ஐடியல் கேஸு இல்லை எப்படி ப்ரெஷர் உண்டாகுதுங்கிறத பற்றி படிக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாஸ்டுலேட்ஸ் ஆஃப் கைனெட்டிக் தியரியிலே நம்ம படிச்சிருப்போம். கேஸ் வந்து ரேண்டம் மோஷனில் இருக்குது, எல்லா டைரெக்ஷன்லேயும் மூவ் பண்ணுற போது அப்படி ரேண்டம் மோஷன் இருக்கும்போது மாலிகுலர் மோஷன் கண்டெய்னரில் உள்ளார மாலிகுலர் மோஷனில் இருக்கிற போது அது ஒன்றோட ஒன்று ஒரு மாலிகுலோட இன்னொரு மாலிகுலும் கொலைட் ஆகும், வித் த வாலும் கொலைட் ஆகும். ஸோ கொலைட் ஆகிறப்போ இந்த கொலிஷன் வந்து பர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக். கொலிஷன் ஆஃப் த கேஸ் மாலிகுல் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக். பர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக்னா என்ன? போய் வாலோட ஹிட் பண்ணும்போது என்ன வெலாசிட்டியோட ஹிட் பண்ணுதோ அதே வெலாசிட்டியோட திரும்பி வரும், பட் இன் நெகட்டிவ் டைரெக்ஷன் -v வரும். ஸோ வெலாசிட்டி நெகட்டிவ் இருக்கும். வெலாசிட்டி இஸ் கன்சர்வ்ட். வெலாசிட்டி பிஃபோர் கொலிஷன், வெலாசிட்டி ஆஃப்டர் கொலிஷன் ரெண்டு ஒன்றா இருந்தால் அதுக்கு பேர் வெலாசிட்டி கன்சர்வேஷன். மொமெண்டம் என்னது? மாஸ் இன்டூ வெலாசிட்டி. ஸோ வெலாசிட்டி கன்சர்வ் ஆகிறப்போ மொமெண்டம் கன்சர்வ் ஆகுது. கைனெட்டிக் எனர்ஜி half mv². Since velocity is conserved, இது constant, so kinetic energy also conserved. It means so gas molecules move randomly in all direction. They collide with each other and with the wall of the container. All molecules of same size. ஒரு கேஸில் உள்ள எல்லா மாலிகுலும் ஒரே சைஸில் இருக்கும். ஒரே கேஸில் உள்ளது எல்லாம் ஒரே சைஸில் இருக்கும். ப்ரெஷர் எப்படி எக்ஸர்ட் ஆகுது? கேஸ் மாலிகுல் கொலிஷன் பண்ணுறதுனால ப்ரெஷர் ஐடியல் கேஸில் உண்டாகுது. ஸோ நம்ம இப்போ ப்ரெஷர் எப்படி உண்டு பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம். சப்போஸ் ஒரு மாலிகுல் எடுத்துக்கணும் நம்ம, மூவிங் வித் வெலாசிட்டி c1. ஏன் சின்னு எடுத்து v எடுக்கல? பிகாஸ் அதோட 3 ரெக்டாங்கிள் காம்பனன்ட்ஸை நம்ம எடுக்க போகிறோம், அதனால் சின்னு எடுத்துக்கிட்டோம். ஒரு மாலிகுல் ஸ்பேஸில் மூவ் ஆகுது, வித்தின் த கேஸ் கண்டெய்னரில் ஸ்பேஸில் இப்படி மூவ் ஆகுது. ஸ்பேஸில் எது மூவ் ஆனிச்சா 3 டைமென்ஷன், எக்ஸ் டைரெக்ஷன், அதை ரீச் பண்ண எக்ஸ் டைரெக்ஷன் காம்பனண்ட் இருக்கும், ஒய் டைரெக்ஷன் காம்பனண்ட் இருக்கும், இசட் டைரெக்ஷன் காம்பனண்ட்டும் இருக்கும். ஸோ ஒரு ஃபார் நவ் வி ஆர் டேக்கிங் ஃபார் எ சிங்கிள் molecule moving in x direction. ஸோ இதுக்கு 3 ரெக்டாங்குலர் காம்பனண்ட் இருக்கும். ஒரு மாலிகுல் வித் c1 வெலாசிட்டி, c1 is equal to velocity, c1 is equal to velocity of a molecule. ஒரு மாலிகுலோட வெலாசிட்டி, அந்த மாலிகுலில் இப்படி ஸ்பேஸில் போகிற போது எக்ஸ் காம்பனண்ட், ஒய் காம்பனண்ட், இசட் காம்பனண்ட் இருக்கும். ஸோ அதோட எக்ஸ் காம்பனண்ட் c1ஓட எக்ஸ் காம்பனண்ட் வெலாசிட்டி u1, ஒய் காம்பனண்ட் வெலாசிட்டி v1, இசட் காம்பனண்ட் வெலாசிட்டி w1. இந்த காரணத்தினால தான் அது c1ன்னு எடுத்திருக்கோம். ஏன்னா 2 v வரும், அதனால் கன்ஃபியூஸ் பண்ணோம். ஸோ எடுத்திருக்கோம். ஸோ 3 டைமென்ஷனில் போகிற போது அதோட வெலாசிட்டிஸ் எக்ஸ் டைரெக்ஷனில் u1, ஒய் டைரெக்ஷனில் v1, இசட் டைரெக்ஷனில் w1 ஃபார் எ சிங்கிள் மாலிகுல் இருக்குது. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்? we are going to see molecule moving in this component with a velocity of single molecule moving with a velocity u1 in x direction. This is phase A, this is phase B. ஸோ இந்த கண்டிஷனில் என்ன பண்ணுறோம்? When molecule is moving in the x direction, so C1 having component in all the direction, that is U1 in the x direction, V1 in the y direction, and omega W1 in the z direction. And in rectangular component, C1 square is equal to U1 square plus V1 square plus W1 square, because velocity of this molecule, of a single molecule having 3 components, x direction, y direction, can be represented like this. That is C1 square is equal to U1 square plus V1 square plus W1 square. So x component of a single molecule
having velocity c1 அதோட x component வந்து v1 போய் இந்த ஃபேஸில் ஹிட் பண்ணுற போது எப்படி பண்ணும்? ஸோ இட் மூவ்ஸ் இன் common with velocity v1, it will bounce back and the collision is perfectly elastic. While coming back same velocity இருக்கும் but in the reverse direction. ஸோ அப்படி reverse directionல இருக்கிற போது reverse direction, so what is the pressure? Now we have to calculate pressure. Pressure is equal to force by area, and force is equal to rate of change of momentum. That is, rate of change of momentum is momentum final minus momentum initial divided by change in time t. So first we have to find out momentum, initial momentum and final momentum. When the gas molecules இப்படி போகும்போது அது momentum என்ன வரும்? mass into its velocity. திரும்பி வரும்போது mass into its velocity in the negative direction. So this is positive and this is negative. So this is momentum final, this is momentum initial. So change in momentum. Change in momentum is equal to momentum final minus momentum initial, which is equal to momentum final is this is final momentum m minus v1, we can write it as minus m u1 in the x direction. நம்ம x direction மட்டும்தான் இப்போ பார்க்குறோம், அப்புறம் y direction பார்ப்போம், z direction பார்ப்போம், then எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணுவோம். ஸோ minus initial momentum is p initial momentum m u1 is equal to minus 2m u1. This is the change in momentum. What about time? Time என்னது? Time நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், time is equal to velocity is equal to distance by time, or time is equal to distance by velocity. Since நம்ம cubical vessel கேஸ் இருக்கு, அதோட சைடு cubical சைடு L. ஸோ கேஸ் என்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு cubical வெசலில், அதோட எட்ஜஸ் L லென்த் இருக்குது. ஸோ அதோட வால்யூம் ஏரியா வந்து L into L, வால்யூம் எட்ஜ் வந்து L, ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு L into L, வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு L cube. ஸோ சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் கண்டுபிடிச்சு நம்ம டைத்தை கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் equation time is equal to distance. What is distance? Distance is equal to distance between two consecutive collision. Two consecutive collision என்ன? கியர் இப்படி போகுது L, திரும்பி இப்படி வருது இன்னொரு L. ஸோ இது ஒரு L, இது ஒரு வாலில் இது இன்னொரு ஒரு collision, அடுத்த collision, two consecutive collision, which is equal to L into 2L, which is equal to twice of L. So distance. What is velocity? நம்ம velocity எந்த மாலிக்யூலில் பார்க்குறோம்? ஒரு சிங்கிள் மாலிக்யூலோட x direction velocity, which is equal to velocity is equal to u1. Therefore time taken, distance is equal to 2L divided by velocity is equal to u1. So change in momentum by Newton's second law. The rate of change of momentum is equal to force. That is, we have to calculate force. Force is equal to rate of change of momentum. So rate of what is momentum? Momentum is equal to minus 2m u1 divided by time. Time is equal to 2L by u1. 2L divided by u1. Therefore directed force by single molecule in the x direction. இது எப்படி நம்ம சொல்லலாம்? Force due to a single molecule which is created due to velocity component in the x direction. In the component velocity x direction இருக்கிற x direction in the component, இது x direction, இது y direction which is v1,
This is z direction, omega 1. So force in the x direction due to single molecule is equal to இது கேட்டது minus 2 அடிப்பட்டோம் m u 1 square m u 1 square. So m u square by L. So force. So what about the pressure created in the x direction by a single molecule? So pressure is equal to force by area. Force by area. Area means area of this one. Area is this one, L into L. So this is equal to minus m u1 square by L into area, length into length, L square, which is equal to minus m u1 square by L cube. What is L cube? Volume of the cube, because gas is contained in the cube. So this is volume of the cube, which is equal to minus m u1 square L. L cube can be written as volume of the container of the wall. Therefore, for a molecule C1 having velocity in the x direction as u1 and y direction v1 and z direction as omega 1 z direction, since F1x is equal to force by a single molecule in the x direction, force by a molecule of mass m moving with velocity c1, moving with velocity c1 and c1 is the velocity and f1 is its component velocity, its component force in the x direction, moving with its velocity in x direction is given by force due to F1 is equal to change in momentum. Change in momentum is given by minus force is equal to rate of change of momentum 2 into m into u1 and divided by time. Time is equal to 2L by u1, which is equal to minus m u1 square by L. This is the force given by the molecule on the walls. And force by Newton's third law, what it says, action is equal to reaction. It means force is given by the molecule on the wall and wall also will give you force on the molecule. So force due to molecule 1 on the molecule due to wall is equal to minus F1 of x. That is, this is force by the molecule F1x, this is negative F1x is equal to negative of F1x wall, the molecule is wall, force on the molecule due to wall is equal to minus F1x. So, which is equal to minus of minus m u1 square by L. So, which is become m u1 square by L. So, this is force by a single molecule. This single molecule x direction took force. So, the collision again and again repeat ஆகும். Single molecule திருப்பி wall அடிக்கும் and many more molecules, அது x direction அடிக்கும், y direction, z direction, எல்லா direction திரும்பி collision ஆகும் due to random motion. So, நம்ம இப்போ calculate பண்ணுவோம். Force due to n molecules. Gas n number of molecules இருக்கும்.
n molecules in x direction. That is, you can call it F due to all molecule in the x direction. This is force by one molecule in the x direction. F in the x direction is equal to F1 first molecule in the x direction, F2 in the x direction, and so on. Is equal to F1 is equal to m u1 square by L, and this is m. Second molecule also we have C2 and U2. M U2 square by L plus M U3 square by L, and so on. So it means what? So Fx is equal to, you can take it as common. So Fx is equal to MIL common eduthutomna ML into U1 square plus U2 square plus U3 square, U1 square plus U2 square plus U3. Similarly, in the y direction in the portion, x direction y direction velocity is v1 square. So force on the y direction due to n number of molecules is equal to m by L into v1 square plus v2 square plus v, and so on. It goes, keep on going, plus v up to n square, since there are n number of molecules. In same way, force in the z direction due to n number of molecules is equal to m by L into w1 square plus w2 square plus Wn square ml. So what is net? So average pressure. What is the average pressure created? Average pressure created by all gas molecules in x, y, z direction. That is pressure. Well, let us talk about the pressure. What is pressure? Pressure in the x direction due to n number of molecule only in the x direction is equal to force in by n number of molecule in the x direction divided by area. So area, what is the area? The vessel areas, it can go L this side, L this side, L this side. So area is equal to length to the length L square. So Fx is equal to, so we can say m, what is Fx? Fx is equal to m by L into u1 square by u2 square plus un square divided by area. So Px is equal to, area can be replaced by L square. So this will become L square get cancelled, multiplied m L cube into u1 square plus u2 square plus un square. This is velocity of the first molecule, second molecule, and nth molecule in the x direction. So we can say L cube is equal to volume. Volume of the cube is equal to L cube. So pressure in the x direction is equal to, Px is equal to m by V. V is the volume, u1 square plus u2 square plus un square. Similarly, we can write the pressure created by the molecules moving, components of the molecules C1, C2 in y direction. So C1 has got a component x direction, y direction, z direction. Similarly, Py is equal to m by V into v1 square, velocity component of C2, velocity component of C1 in the y direction, v2 square plus v n square. This is the pressure created by the molecule component of the molecule in the y direction by all n molecules. Similarly, we can write pressure in the z direction m by v into w1 square plus w2 square plus w n square.
So what is the average pressure exerted by all gas molecules in all the three directions? We'll take the average of the Px, Py, Pz. So average pressure exerted by gas molecules, P, that is P is equal to Px plus Py plus Pz divided by 3. This is the average of Px, Py and Pz. So the main pressure exerted by the gas is given by P is equal to P pressure by the molecule, all molecule, n number of molecules in the s direction, pressure in the y direction by all molecule, pressure in the z direction by 3, because this is mean Px plus Py plus Pz by 3 is equal to the mean pressure created by the gas molecules. So what is Px? Already we have seen Px. P is equal to Px 1 by 3, we will take it out. What is Px? Px is equal to m by L cube, force by area. So m by L cube is V, m by V into L cube. Pf in the x direction is equal to m by V into 3 into u1 square plus m by V into u2 square plus so on. This is for Px. Then plus Py. Py is equal to m by V, m by mass of a molecule divided by its volume into velocity in the y direction, that is v1 square plus v2 square plus vn square plus m by v into v2 omega 1 square plus omega 2 square plus and so on to omega n whole square. Bracket close. So we can take m by v also out. So m by 3v into u1 square plus u2 square plus un square, and this one plus v1 square plus v2 square plus vn square plus omega 1 square plus omega 2 square, w1 square plus w and so on plus wn square. So we can write it. Already we have defined it. We have defined what we have defined, that the velocity of a molecule, that is C1. C1 having component in x direction, y direction, z direction. See C1, a molecule moving in the space will have the component u1, v1, w1. So C1 square in rectangle component we can write it C1 square is equal to u1 square plus v1 square plus w1 square. Already we have seen it. So we can write it this way. This term and this term and this term is equal to m by 3v into u1 square plus v1 square plus w1 square plus u2 square plus v2 square plus w2 square plus and so on plus w1 square plus w2 square plus wn square, where n is equal to total number of molecules present in the gas sample. So pressure is equal to
m into v, so we multiply both the side, numerator and denominator by capital N, where capital N is equal to number of the molecules. So where n is equal to total molecules present in gas, given gas, total molecule present in the given gas. So m by 3v multiplying both the sides n by n, இது அப்படி பண்ணோம்னா the equation ஓட balance disturb பண்ணாது, into u1 square. So we can write u1 v1 square is equal to c1 square, u2 v2 w2 square is equal to c2 square. So we can write c1 square plus c2 square plus c3 square plus n keeps moving up to cn square, where cn is the velocity of the first molecule having component u1 v1 w1, c2 is the velocity of the second molecule having component u1 u2 v2 and w2 and so on. This is the velocity of the nth molecule, where n is the number of molecules present in the gas sample. So what is m into n? M into n is equal to total mass of the gas. See, mass of the gas molecule into total number of molecule in the gas is equal to total mass of the gas. So m is equal to total mass of gas sample. So we can write this part, we can write is equal to 1 by 3 m into n, m into n. This we can take it here, c1 square plus c2 square plus c3 square plus cn square divided by n. So what is this? This c1 square is the velocity of first, square of velocity of first, c2 is square of velocity of second. This we can call it as mean of square of molecules, mean of, so this we can call it as mean, because divided by n number of n velocity divided by n mean of squares of velocities of all molecules, which we can write simply c square. Therefore we can, so what we can, c square is equal to, or we can call it as v RMS square of velocity is equal to c1 square plus c2 square plus c3 square plus cn square and divided by n number of molecules. N velocities of the molecule divided by total number of, so this we can write m into n is equal to 1 by 3 into total mass of the molecule into c square, where c square is equal to mean of square of velocity of all molecule, or we can call it as mean of squares of velocity. C square is equal to mean square velocity. Mean square velocity. So we can, so or this can be also represented, c square also can be written as v square, or sometimes some book may be written as v RMS square. All are giving the same meaning. You can take any notation, but you have to mention it. What is this? So pressure we can write m 1 by 3 into m into n into c square, or pressure is equal to 1 by 3 m. So we have missed this term v, divide by v. So divide by v. So m by v into c square, or v RMS square, or v. Okay, this can be represented any way, by any way. Or
P, what is total mass of the gas divided by the volume of the gas? Mass by volume is density of the gas. 1 by 3 into density into VRMS square. This is the expression for pressure, okay, exerted by the gas. So this is very important formula for deduction of so many relations.